안녕하세요 여러분, 저는 CC예요. 제가 몇 주 동안에 인기 있는 비디오에만 신경을 써서 NCLEX 준비하시는 분들에게 너무 소홀히 했어요. 그런데 사실은 저는 인기가 없더라도 NCLEX 이그잼을 준비하시는 분들을 위해서 이 비디오를 찍으려고 사실 오래전부터 생각했거든요. 그리고 여러분과 제가 그 예문을 들어서 공부하는 문제들은 제가 개인적으로 만들어낸 것이 아니고 AI generated question이에요. 그러니까 AI를 통해서 문제를 만들었는데 여기서 키 포인트는 AI가 만들어준 문제는 NCLEX 시험에 똑같은 문제가 나오지는 않지만 NCLEX 시험에서 나오는 똑같은 주제를 가지고 문제를 풀고 있어요. 그러니까 여기서 제공하는 토픽은 꼭 알아두셔야 돼요. NCLEX 시험 보는데 100% 공부를 하셔야 하는 토픽이에요. 꼭 명심하세요. 여기서 나오는 토픽은 꼭 알아야 되는 토픽이에요. 오늘은 Labor and Delivery 토픽에서 가장 알아야 되는 거 Stage of Labor. You have to know always stage of labor. 그래서 첫 번째 문제, A client at 38 weeks gestation present to Labor and Delivery unit reporting regular contractions every 5 minutes and lasting 45 seconds. Upon assessment, the nurse observed bloody show and cervical dilation of 3 centimeters. What stage of labor is the client most likely in? A. Latent phase, B. Active phase, C. Transition phase, D. Second stage. 여기서 답은 B, 물론 active phase죠. The active phase of labor is characterized by cervical dilation between 4 to 7 centimeters and increasing intensity and frequency of contractions. The client's cervical dilation of 3 centimeters indicates the transition from the latent to the active phase of labor. 다음 문제부터는 rational을 다 읽지 않겠어요. 왜냐하면 너무 비디오가 길어질 것 같아요. Number 2, a client in active labor requests pain relief. Which pharmacological intervention should the nurse anticipate administering? A. Intramuscular mepridine, B. Epidural analgesia, C. Intravenous fentanyl, D. nitrous oxide inhalation. 여기서 데머롤은 옛날에는 많이 썼어요. 그런데 요새는 키드니 페일러가 오기 때문에 안 쓰고 있고 주로 Labor and Delivery에서 많이 사용하는 것은 여러분들 다 아셔야 돼요. Epidural analgesia. 다음 문제 보죠. During the active phase of labor, the fetal heart rate pattern reveals late declarations. Which nursing intervention is the priority? A. Administering oxygen by nasal cannula. B. Notify the healthcare provider immediately. C. Repositioning the client onto her left side. D. Increasing the rate of interventions fluid infusion. 여기서 가장 중요한 것은 repositioning the client onto her left side. rational은 각자 읽어보세요. 꼭. 4. A client in active labor is fully dilated and experiencing the urge to push. Upon assessment, the nurse observes variable decelerations in the fetal heart rate pattern. What action should the nurse take first? A. Apply oxygen via face mask at 10 liters per minute. B. Notify the healthcare provider immediately. C. Assessing the client with pushing. D. Prepare for an emergency C-section delivery. fetal heart rate이 variable 한 거는 굉장히 위험한 상태일 거예요. 이 경우에는 그래서 assessing the client with pushing. 클라이언트가 잘 푸시하는가를 보고 그 상태가 안 좋으면 C-섹션을 하긴 해야죠. 나중에는
Number 5, a client in active labor receives an epidural analgesia for pain relief. Which assessment finding indicates a potential complication of this intervention? A. Maternal blood pressure of 100/70. B. Fetal heart rate baseline of 160 beats per minute. C. Maternal temperature of 38.5 Celsius. D. Maternal inability to void for 6 hours. 여기서 가장 단편적으로 알아야 되는 건 epidural analgesia의 side effect예요. 이것은 urinary retention, maternal inability to void for 6 hours. 6시간 동안 void 하지 못했다 그러면 그거는 epidural의 side effect예요. 다음 문제 보죠. Number 6. A client in active labor is receiving oxytocin augmentation, which assessment finding indicates a potential complication of this intervention. oxytocin의 side effect, complication 말하는 거예요. oxytocin 꼭 알아야 되는 거죠. A. Contractions every 2-3 minutes. B. Fetal heart rate variability of 6 to 10 beats per minute. C. Maternal blood pressure of 130/80. D. Uterine hypertrophies lasting 90 seconds. 그래서 oxytocin의 side effect는 uterine hypertrophies lasting 90 seconds. 그게 답입니다. Number 7. A client in active labor is diagnosed with fetal bradycardia. Which nursing intervention is appropriate to improve fetal oxygenation? A. Administering terbutaline to relax the uterus. B. Placing the client in a knee-chest position. C. Increasing the rate of intravenous fluid infusion. D. Administering oxygen bar face mask at 10 liters per minute. 여기서 fetal bradycardia, 그 태아의 심장 박동이 느려지면 일단은 산모에게 옥시즌을 줍니다. Administering oxygen bar face mask at 10 liters per minute. Number 8. A client in active labor experiencing sudden severe abdominal pain with vaginal bleeding. Which complication should the nurse suspect? 1. Placenta previa, abrupto placenta. C. Uterine rupture. 여기서는 정답이 abrupto placenta. Sudden severe abdominal pain with vaginal bleeding is very urgent emergency situation. Next question 보죠. 9. A client in active labor is diagnosed with placenta previa. Which nursing intervention appropriate to prevent complication? A. Administering oxytocin infusion. B. Encouraging the client to push during the contractions. C. Restricting vaginal examinations. D. Administering magnesium sulfate for neuroprotection. 가장 중요한 거는 여기서 placenta previa는 placenta가 cervical area를 완전히 가려는 거예요. 그러니까 restricting vaginal examination이 가장 중요해요. 계속해서 vaginal exam 하면은 그 placenta가 커버한 게 더 complication 하게 되니까 그냥 놔두는 거죠. 다음 문제를 보죠. Number 10. A client in active labor expresses fear and anxiety about the upcoming delivery. Which nursing intervention is appropriate to address the client's emotional needs? A. Providing distraction techniques during the contractions. B. Encouraging the client to focus on positive aspects of childbirth. C. Offering emotional support and reassurance. D. Administering anxiolytic medication as prescribed. 이 문제는 psychology의 문제에서도 나올 수 있는 문제예요. Offering emotional support and reassurance. 다음 문제로 넘어가죠. A client in active labor requests non-pharmacological pain relief method. Which intervention should the nurse implement first? A. Guided imagery. B. Counter pressure. C. Breathing techniques. D. Hydrotherapy.
여기서는 여러분들이 상식적으로 다 아실 거예요. breathing techniques. 그러니까 labor and deliver에서 그 breathing 테크닉을 이용해서 환자의 그 고통을 해소시켜 주는 거 영화에서도 봐도 많이 보셨죠, 그렇죠? 다음 문제 보죠. 12. A client in active labor is receiving interventional oxytocin infusion for labor augmentation. Which assessment finding indicates a potential complications of this intervention? A. Fetal heart rate baseline of 110 beats per minute. B. Maternal blood pressure of 140/90. C. Uterine systole. D. Maternal temperature of 37.5 Celsius. 여기서 옥시토신의 사이드 이펙트만 알면 되는 거예요. Uterine systole라면 컨트랙션이 너무 자주 일어나는 거예요. 그래서 답은 C입니다. 다음 문제 보죠. 13. A client in active labor experiences a sudden gush of fluid from the vagina, which assessment finding confirms the rupture of membranes. A. Presence of meconium in the amniotic fluid. B. Fetal heart rate baseline of 160 beats per minute. B. Blue-green color of amniotic fluid. D. Positive nitrogen test strip. 여기서 한국말로 양수가 터졌다 그러는 건가요? D. Positive nitrogen test strip. 이게 답입니다. 다음 문제 보죠. Number 14. A client in active labor is diagnosed with a prolapsed umbilical cord, which nursing intervention is the priority. A. Administering oxygen via face mask at 10 liters per minute. B. Placing the client in a knee chest position. C. Preparing for an emergency C-section delivery. D. Elevating the client's hips with a pillow. 여러분들 여태까지 문제가 거의 모두가 다 active labor stage의 문제예요. 자, 꼭 이거는 아셔야 되는 거라고 이제 생각하시죠. 답은 placing the client in knee chest position. A client in active labor requests an epidural anesthesia for pain relief. Which assessment finding contraindicates the administration of epidural anesthesia? A. Fetal heart rate baseline of 120 beats per minute. B. Maternal platelet count 90,000. C. Maternal blood pressure of 100/60. D. Maternal temperature of 38.2 Celsius. 여기서 가장 중요한 건 epidural anesthesia는 그 척추에다가 바늘을 꽂아서 주사를 놓는 거잖아요. 그렇기 때문에 high risk for the bleeding. 그래서 platelet count가 낮은 사람한테는 에피듀럴 주사가 위험한 거예요. 다음 문제 보죠. 이번 문제는 앞에서 나왔던 거랑 조금 비슷한데 조금 말만 바꿨어요. 16. A client in active labor is experiencing severe back pain with contractions. Which non-pharmacological pain relief method is most appropriate for the client? A. Counter pressure. B. Breathing techniques. C. Hydrotherapy. D. Guided imagery. 그러니까 active labor 동안에 alleviated pain, counter pressure. Counter pressure is applied to the lower back during the contractions. 17. A client in active labor is receiving intravenous magnesium sulfate for the preeclampsia with assessment finding indicates a potential complication of this medication. Magnesium sulfate. A. Respiratory rate of 14 breaths per minute. B. Maternal deep tendon reflexes absent. C. Fetal heart rate baseline of 150 beats per minute. D. Maternal urinary output of 200 ml in 4 hours. 여기서 매그니슘 솔페이트의 사이드 이펙트를 알면 되는데 사실은 매그니슘 솔페이트의 사이드 이펙트는 많지는 않은데 매그니슘이 머슬에 영향을 줘요. 그래서 maternal deep tendon reflex absent.
텐던 리플렉스가 없어질 경우가 있는데 그거는 순간적으로 일어나는 일이고 매그네슘 솔페이스의 톡시시티예요. 다음 문제로 보죠. 18. A client in active labor is diagnosed with a prolapsed umbilical cord. Which position should the nurse instruct the client to assume? prolapsed umbilical cord일 경우에 어떤 포지션을 하는가? A. Supine position with the leg elevated. B. Sideline position with the hips elevated. C. Trendelenburg position with the head lowered. D. Knee chest position with the head lowered. 여기서 답은 knee chest position with the head lowered. 다음 문제 보죠. Number 19. A client in active labor is receiving intravenous oxytocin augmentation, which maternal assessment finding indicates a potential complication of this intervention. 앞서서 이거랑 비슷한 문제가 나오긴 했어요. A. Maternal blood pressure of 140/90. B. Uterine tachysystolic. C. Maternal temperature of 38.4 Celsius. D. Blood pressure. 이 문제는 앞서서 나온 거랑 비슷한데 옥시토신의 사이드 이펙트를 알면 되는 거예요. Another oxytocin의 사이드 이펙트는 maternal temperature. maternal temperature가 올라가는 것도 another oxytocin의 사이드 이펙트입니다. Number 20. A client in active labor is diagnosed with a neutral cord. Which nursing intervention is appropriate to manage this complication? A. Administering intravenous magnesium sulfate. B. Encouraging the client to push during the contractions. C. Placing the client in knee chest position. D. Performing a cesarean delivery. 여기서 답은 encouraging the client to push during the contractions. 21. A client in active labor has a history of herpes simplex virus infection. Which nursing intervention is important to prevent neonatal transmission? A. Administration intravenous acyclovir. B. Placing a newborn in isolation immediate after birth. C. Administering intravenous antibiotics to the mother. D. Avoiding the use of forceps during the delivery. 여기서 엄마가 herpes 바이러스에 걸린 사람의 경우에는 placing the newborn in isolation immediate after birth. 다음 문제 보죠. 22. A client in active labor exhibits late decelerations in fetal heart rate pattern. Which intervention should the nurse implement first? A. Administering oxygen valve face mask at 10 liters per minute. B. Notifying the healthcare provider immediate. C. Repositioning the client onto her left side. D. Preparing for emergency cesarean delivery. Late decelerations 를 보이면 repositioning the client onto her left side. 자, 다음 문제 보죠. 모두 다 active labor의 문제예요. 23. A client in active labor experiencing in uterine rupture, which assessment finding indicates a potential complications of this obstetric emergency. A. Fetal heart rate baseline of 160 beats per minute. B. Maternal bradycardia. C. Uterine hypertrophy lasting 90 seconds. D. Fetal head crowning at the perineum. Uterine rupture라는 것은 maternal emergency예요. 그래서 maternal bradycardia. 이렇게 오늘은 labor and delivery 중에서 active labor 문제를 이렇게 많이 풀어봤어요. 그러니까 같은 컨셉이라도 여러 각도의 문제가 나올 수 있다는 거 여러분들 아셨죠? NCLEX 문제가 똑같지는 않지만 여기에서 제시하고 있는 토픽이나 컨셉은 꼭 알아두셔야 되는 것들입니다. 오늘 방문해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 선물로 받겠습니다. 안녕히 계세요.